Dell 7570 ডেল শুধু না, অন্য কোম্পানিও এখন ডেলেরটা জানি 5 years পর ওরা হার্ডওয়্যারটা বলছে অবসোলিট হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো হার্ডওয়্যার হেল্প বা আর কিছু সাপোর্ট দিতে চাইছে না, রিপেয়ারও করতে চাইছে না, পেড রিপেয়ারও করতে চাইছে না। তো এখন ব্যাটারি ফুলে যেটা হয়েছে, ট্র্যাক প্যাডটা উঁচু হয়ে গেছে। এদিকে একটু দেখা, ট্র্যাক প্যাডটা উঁচু হয়ে গেছে, মানে ব্যাটারিটা ফুলে গেছে, ব্যাকআপও আসছে না। তো এখন এটার একটাই উপায়, ব্যাটারি রিপ্লেস করতে হবে, আইদার লোকাল টেকনিশিয়ানকে দিয়ে, না তো নিজেই করতে হবে। লোকাল টেকনিশিয়ান আমার জানা নেই, তো আমি নিজেই এটা খোলার চেষ্টা করব। এর জন্য কিছু কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস দরকার। এটা হচ্ছে মেইন ইনস্ট্রুমেন্ট, 115-in-1 টুল কিট। এতে ল্যাপটপ এবং ফোনও খোলা যেতে পারে। তো ল্যাপটপ ইজিলি খোলা যাবে, এখানে যে কয়টা স্ক্রু আছে এগুলো খুলতে হবে। এটা খুলে দেখা যাক এটা খোলা যায় নাকি। সামনের এই কয়েকটা স্ক্রু লক থাকে, এগুলো পুরো বেরিয়ে আসবে না। এখানে একটু লুজ করে নিচের স্ক্রুগুলো আগে খুলে নিতে হবে। নিচের 4টে স্ক্রু খুলে আসে, বাদ বাকি উপরের যে 3-4-6টা স্ক্রু এটার মধ্যে লক থাকবে। এই টুল কিট গুলো দিয়ে এগুলো খুলতে হবে, কারণ এটা পুরোটা নিজে থেকে খুলবে না। মুখ বন্ধ। এটা একটু চ্যালেঞ্জিং একটু বিষয়, হবে কিনা ঠিক নেই। গ্যাপটাই নেই, এখানে ঢুকাবো। সব স্ক্রু খোলার পর এখানে একটা গ্যাপ হয়েছে, এবার এই গ্যাপটাকে বাড়িয়ে নিতে হবে। আস্তে আস্তে করে ক্লিপটা খুলতে হবে, এইভাবে জুম করে একটু, জুম করা যাবে। এইভাবে ক্লিপগুলো সারিয়ে নিতে হবে। আমার মনে হয় এটা খুলে গেছে।
এই যে ব্যাটারিটা খুলে গেছে অনেকটা, এগুলো একটু ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করে নেওয়া যাবে। এইসব ক্লিনিং প্রোডাক্টগুলোর প্রোডাক্ট লিঙ্ক চাইলে কমেন্ট করুন, কমেন্ট বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আমার এটা ফার্স্ট টাইম আমি ল্যাপটপ খুলছি। এই ভিডিওটা বানানোর একটাই উদ্দেশ্য, যাতে আপনারাও এরকম একটা স্ক্রুড্রাইভার কিনে ইজিলি খুলে ফেলতে পারেন। এখানে এবার কয়েকটা স্ক্রু খুলতে হবে, তার মধ্যে এটা অ্যাটাচ আছে একটা কেবেল। এই কয়েকটা স্ক্রু খোলার পর এই কেবেলটা খুলে ফেলতে হবে, তারপর নিউ ব্যাটারি, যেটা আমি পারচেজ অলরেডি করে ফেলেছি, এটা লাগিয়ে দিতে হবে। স্ক্রু সব খোলা হয়ে গেছে ব্যাটারি, এবার কেবেলটা খুলে ফেলবো। ব্যাটারি যথেষ্টই ফুলে গেছে, যার জন্য একটা ঠেল ছিল। এটা হচ্ছে 42 WH, টাইপ হচ্ছে WDXOR। বেশিরভাগ 7000 সিরিজে এই মডেলটাই থাকে। এটা হচ্ছে 3 সেল ব্যাটারি। 4 সেল ব্যাটারি এখানে লাগানো যেত যদি আমার এখানে হার্ড ডিস্কটা না থাকতো, তাহলে এখানে একটা স্ক্রু আছে, এখানে হয়ে যেত। এতটা অবধি 4 সেল চলে আসে, এটা এখন এতটা অবধি আছে। তো 4 সেল আপাতত এই ল্যাপটপে আপগ্রেড হবে না, তো 3 সেলই পারচেস করতে হবে। মডেল নাম্বারটা আপনাদের বিভিন্ন ল্যাপটপের খুঁজে নিতে হবে, বেশিরভাগ 7000 সিরিজ 5000 সিরিজের এটাই হয়। এগারোর এই ক্লিনিং কিটটা কিনেছি, এটা বেশ প্রিসাইজ একটা ক্লিনিং কিট। এখানে অনেক স্মল ব্রাশেস আছে, খুবই স্মল।
কিন্তু ডেল ওয়েবসাইট থেকে কিনিনি, এটা অন্য একটা ওয়েবসাইট থেকে কিনেছি, কিন্তু ওরা অরিজিনাল ডেলের ব্যাটারি ডেলিভার করেছে। লিঙ্কটা চাইলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি অবশ্যই কমেন্ট করে দেবো। এই যে আমার নতুন ব্যাটারি, একদম সেম টু সেম। এটা দেখুন কতটা ফুলে গেছে। ডেলের এই ব্যাটারিগুলো বেশি দিন টেকে না কেন যায় না, এগুলো এতটা ফুলে যায়, এই যে এতটা ফুলে গেছে। তারপর ব্যাকআপও দেয় না, অ্যান্ড ট্র্যাক প্যাডেও পুশ করে, নানান সমস্যা হয়। ক্লিনিং খুব ভালো করেন দাদা, আপনি অসাধারণ ক্লিনিং। কেবেলটা আগে লাগিয়ে নিতে হবে প্লাস মাইনাস দেখে, এরকমই ছিল। স্ক্রুগুলো যেরকম ছিল ওরকম লাগিয়ে নিলেই হবে। টিভিটা নিচের দিকে ছিল মনে করতে, জায়গাও নেই। এটা অনেকগুলো আছে।
এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, তবে প্রথমবার একটু কঠিন লাগবে। এই ব্যাটারিগুলো এমনিও বেশি দিন টেকে না, 2-3 বছর পর আবার চেঞ্জ করতে হবে। দু 2018 ল্যাপটপ, এর মধ্যে দুবার আমাকে ব্যাটারি রিপ্লেস করতে হয়েছে। তো ল্যাপটপ এমনি ঠিকই আছে কন্ডিশন, খালি ব্যাটারিটার সমস্যা করছিল। তো এইটুকুর জন্যেই ডেল আমাকে নিউ ল্যাপটপ পারচেস করতে বলে, কিংবা লোকাল টেকনিশিয়ানের কাছে ঠিক করিয়ে নিতে বলে। ওদের পলিসি হচ্ছে আফটার 5 years মেশিন অবসোলিট হয়ে যায়। এটা আমি কিনেছিলাম 85,000-এ 2018-এ, এখন 7,000 সিরিজ, অলমোস্ট 95,000 to 1 lakh রুপিজের কাছাকাছি। তো আমার মনে হয় এভরি 5 years কেউ নিউ ল্যাপটপ কিনতে পারবে। লোকাল টেকনিশিয়ান বিশ্বাসযোগ্য না হলে পার্টস খুলেও নিতে পারে, তার থেকে এটা নিজে শিখে রাখাই ভালো। এবার দেখে নিই, ব্যাটারিটা তো আমি রিপ্লেস করে দিয়েছি, এবার কি দেখায়। বাস নাকি চার্জ হচ্ছে না। খুলে এবার দেখা যাক কি হলো। Connected to SWPIK DLL. যেহেতু ব্যাটারি চেঞ্জ করেছি, এটা একটা সিকিউরিটি ফিচার উইন্ডোজের। তো এটা সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়ে গেছে। ব্যাটারিতে একটুও চার্জ নেই, এটা চার্জ হচ্ছে।
16% চার্জ হয়ে গেছে। ট্র্যাকপ্যাডটা দেখা, ট্র্যাকপ্যাডটা কতটা উঠেছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে। একটু ঠিক করতে হবে। তো এটা চার্জ হোক, আপাতত 17% চার্জ তুললাম, ধরে রাখতে 17%। অন্য সময় এটা ড্রপ হয়ে 0 হয়ে বন্ধ হয়ে যেত। আমার মনে হয় ব্রাইটনেসটাও একটু ইমপ্রুভ হয়েছে। তো আজকের মতো এইটুকুই। থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্টে জানান কেমন লাগলো ভিডিওটা। আরও কোনো কোয়ারি থাকলে আমাকে কমেন্টে লিখুন, আমি অবশ্যই অ্যান্সার দেব। এই প্রোডাক্টগুলোর লিঙ্ক পেতে চাইলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি অবশ্যই লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং, হ্যাভ এ গুড ডে।